Hello students, today we will explain unit 31. It is about have to and must. طبعا المust هنا اجتي بثلاث يونتات. أول يونت أخذناها المust والكانت، عبرنا بها عن certainty، والآن عندنا must و have to نعبر بها عن obligation الإلزام، وإن شاء الله باليونت اللي بعده حنشرح must و need not or needn't نعبر بها عن necessity ضرورة. Okay, now have to and must شنو الفرق بيناتهم؟ بشنو يشابهون؟ I have to do something means لما نقول I have to do something means it is necessary to do it. نقول طبعا هنا ال have to بمعنى يجب، والmust أيضا نقول I have to do something بمعنى أني يجب أن أفعل هذا الشيء، إذن it is necessary من الضروري to do it. okay هنا نعبر بها عن necessity الضرورة. I am obliged to do it. For example, you can't turn right here, you have to turn left. ما تقدر يعني تستدير يمينا. You have to turn left. يجب أن تستدير شنو؟ يسار. I have to wear glasses for reading. I have to wear glasses for reading. This is necessary. A necessary thing. يعني شيء ضروري جدا إنه أنا أرتدي النظارات على مود القراءة. Last week, Tina broke her arm and had to go to hospital. This is necessary. Last week, Tina broke her arm and had to go. يعني وضع يعني حرج، لازم تروح المستشفى and had to go to hospital. We use do, does and did in questions and negative sentences for the present and past simple. هنا طلاب بالنسبة لل have to، لما أني أريد أنفي أو أريد أسوي سؤال بجملة ال have to، يا ترى أسأل بيها؟ هنا لا، ما راح نسأل. هنا أجت ال have to شلون يعني تعبرنا عن المعنى الحقيقي للجملة، يعني شلون كأنما فعل رئيسي في الجملة. أوكي، هي ال have to تبقى modal verb، بس هنا بهذا الحالة ما نسأل بيها نهائيا. إذا أردنا نسأل أو ننفي هنشتق إما do أو does أو did. do does للمضارع والdid للماضي. الdo والdoes الdo إذا كان عندي الفاعل مفرد، الdo إذا كان عندي الفاعل جمع، وإذا كان عندي personal pronoun I، والdoes إذا كان عندي الفاعل مفرد singular اللي هن he والshe والit. What did in the past. For example, what do I have to do to get a new driving license? What do I have to do؟ هنا ما يصير نقول what have I to do، يعني ما استخدمنا الهاف وسألنا بيها أبدا، نستخدم الأفعال المساعدة do والdoes والdid. For example, Karen doesn't have to work Saturdays. Karen doesn't have to work Saturdays بمعنى هي ما تقدر تشتغل أيام السبت. Saturdays لما يجمع لنا Sundays Mondays Tuesdays وهكذا، بمعنى يجمع كل أيام الثلاثاء أيام السبت وهكذا. فعلى العموم هنا اشتقلنا الداس ونفى بيها، ما نفى بالهاف to. You can say I will have to or I'm going to have to or I might or I may have to. يعني مع الهاف to هنا لو تلاحظون انه الهاف to هنا كفعل رئيسي اجتي، بحيث اكو modal verb اخرى تجي وياها بنفس الجملة. هنا الI'll I will استخدم الwill في الزمن في هذا الزمن، يعني تعبرنا عن شنو؟ تعبرنا عن ال future. لما نقول I will have to بمعنى in the future. مستخدمنا I'm going to have to أيضا هذا future يعبرنا عن personal plans. وعندنا ال may وال might يعبرنا عن possibility. They can't fix my computer so I will have to buy a new one. I will have to buy a new one. أو أقدر أقول I'm going to have to buy a new one. Tom might have to work late tomorrow. Tom might have to work late tomorrow. إذن هنا احتمالية possibility. تلاحظون might وجدت بعدها شنو؟ الهاف to. زين، إذا أجيب لكم هيك الجملة بالامتحان وأقول لكم انفوا لي إياها make a negative، هاي الحالة شلون ننفي؟ ما أنفي بالهاف، أنفي بالmight، أنفي بالwill، أنفي بالام اللي إجتي قبل الgoing. يعني تصير I'm not going to have to buy a new one or I will not have to buy a new one. أو Tom might not
have to work late tomorrow. ننفي بالمودal verb اللي عندنا وليس بالفعل have. Okay, now we have must. must هنا has similar meaning to have to، ولكن طبعا هذه in the affirmative sentence في الحالة المثبتة. must تحمل نفس المعنى مال have to، اثنيناتهم معناهم يجب، اثنيناتهم يعبرون عن necessity الضرورة، ولكن عندنا have to أكثر حدة من must. هذا شو وقت الطلاب في الحالة المثبتة، وهسه أنا أدي أكد على الحالة المثبتة لأن هسه بالحالة المنفية حنشوف العكس. It is later than I thought. I must go or I have to go. اثنيناتهم صحيحة. Both of them are correct. They have the same meaning or they share the same meaning. It's later than I thought. I must go or I have to go. You can use must or have to give your opinion, your own opinion. إذا ردنا أيضا نعبر عن رأينا وننطي رأينا نقدر نستخدم إما must or have to. For example, to say what you think is necessary or recommended someone to do something. طبعا شو وقت الطلاب هنا ننطي رأينا مو الرأي العادي، لا، ننطي رأينا في حالة إذا ردنا ننصح شخص إنه يسوي شيء ضروري، من الضروري إنه يسوي هذا الشيء، أنصحه أستخدم إما must or have to، أو إنه أوصيه على شيء recommend. في حالة recommendation أنا أستخدم إما must or have to. يعني I haven't spoken to Sue for ages. I must phone her. I must phone her or I have to phone her. هنا هذا something necessary، هذا ضرورة، أنا أنطي رأيي ولكن هذا الرأي ضروري. ليش؟ لأن صارت سنوات ما محاكيتها، إذا شنو لازم أتصل بيها. I must phone or I have to phone her. مثلا إذا أقول لأحد إنه لازم يتبع الطبيب، إذا recommendation هذا الحالة. مثلا عندنا هسه جملة ثانية Mark is a really nice person. You must meet him. You have to meet him. The same. It means what? لما أقول you must meet him هنا صحيح أنا دا أعبر عن obligation or something necessary, but it is an opinion. أنا دا أنطي رأيي ولكن هذا الرأي دا أشوف إنه ضروري إنه يصير أو إنه أنا أوصي بيه. You must Mark is a very or is a really nice person. Mark شخص لطيف جدا. You must meet him يعني من الضروري إنك تشوفه أو تلتقي به. You have to meet him من الضروري إنك تلتقي به. إذن نستخدم must وال have to. أيضا إذا أردنا نعبر عن our own opinions آرائنا الشخصية، خصوصا إذا كان this opinion is necessary or recommended. إذا كان هذا opinion الرأي هو ضروري أو شنو يوصى به. We use have to not must to say what someone is obliged to do. The speaker is not giving his or her own opinion. هنا طلاب إذا تذكرون الشرح اللي قلت لكم عليه بأنه must وال have to. have to دائما أنا أستخدمها in speaking بالكلام، لما أنا أريد أقول للشخص أنت يجب أن تعمل هذا الشيء، يعني when I talk to him إذا شو أستخدم have to. لكن لما أريد أكتب أشياء obligatory أشياء ضرورية ولازم تصير أكتبها كتابة، أنا شو أستخدم must ما أستخدم have to. يعني بهذه الحالة الفرق شنو؟ have to in speaking أستخدمها وال must in writing. هذا يعني أبسط فرق بيناتهم، أوضح فرق بيناتهم. For example, we have I have to work from 8:30 to 5:30 every day. Why? Because it is a fact. هذا not opinion، هذا مو رأي، هذا إنه شنو something obligatory، شيء ملزم بي إني أسوي. إذن شو نستخدم have to. Jane has to travel a lot for her work. أيضا هنا عندنا شنو؟ عندنا obligation إلزام. But must is used in written rules and instructions. هنا طلاب must نستخدمها بالwritten rules القواعد المكتوبة and instructions والإرشادات. For example قلنا مثال عليها الأطباء من يكتبون، المدرس من يكتب على الأسئلة مثلا you must answer 5 questions like this. Applications for the job must be received by 18 May. إذا هنا applications هنا باعتبارك إعلان خالي مثلا in newspaper or on television. Applications for the job ما يقول have to be received. No, it should be must
be received. ما استخدم ال have to، استخدم must. ليش؟ لأن they are written rules. They are written rules, not in speaking. So must be received by 18 May. أيضا عندنا مثلا exam instruction. Answer all questions. You must write your answers in ink. لما أريد ألزم الطلاب إنه يعني ألزمهم، أفرض عليهم إنه يكتبون بالحبر، إيش أقولهم؟ ما أقول you have to write. No, you must write. You must write your answers in ink. وأرجع وأقول إنه must, have to, may, might, could, would، كلهم ذولي المودال verbs، الفعل مالتهم والverb مالتهم أو اللي يجي بعدهم مباشرة هو يكون base form، مجرد خالي من أي إضافة. هاي شغلة. الشغلة الثانية طلاب، أنا دائما أقول have to، لكن ال have to مو فقط هي اللي تستخدم. أقدر أستخدم ال had to في حالة الماضي، أقدر أستخدم ال has to إذا كان عندي أني subject singular، هي أو she أو it. she has to. أوكي، إحنا منطين الصيغة فوق have to، ولكن هذه general rule، قاعدة عامة. أما التفاصيل أنتوا لازم حافظيها، إنه الهي والشي والإت تاخذ has. عندنا you can't use must to talk about the past. هنا طلاب أريدكم تأكدوا لي على هاي الملاحظات. must ما أقدر أستخدمها للتعبير عن necessity or certainty in the past. ما أقدر أستخدمها للتعبير عن الماضي، إنه شيء ضروري إنه يصير، ما أقدر أستخدمه للماضي. زين، إذا أنا أريد أعبر عن شيء ضروري، يعني ضروري إنه يحدث in the past، هاي الحالة إيش أستخدم ال had to. يعني أجيب لكم جملة she must wear a coat. she must wear a coat، هذا present. وأقول لكم make this obligation، اعمل هذا الإلزام in the past، اعمل لي هذا الإلزام بالماضي. إذا نستخدم ال must للتعبير عن ال obligation أو necessity الضرورة أو الإلزام، هذه الحالة إيش أسوي طلاب؟ وأريدها بالماضي، إيش نسوي؟ هنا ممنوع نستخدم الماست. إيش نستخدم ال had to. ال had to. حتى لو أنا جايبة بالجملة بالمضارع جايبة الماست، أنت بالماضي تحول إياها إلى had to. يعني we didn't have much time, we had to hurry. ما تقولوا لي we must hurry. No, we had to hurry. زين، هاي الجملة نفسها أقولكم حولوا لي إياها للمضارع. إما تحولوا لي have to hurry or we must hurry. إذن المust ما أستخدمها in the past في حالة إذا كانت الجملة تعبر عن ال obligation or necessity. زين، طبعا عندنا المust لما ردنا نعبر بها عن certainty، التأكيد. إذا تذكرون اليونت اللي قبله المust والcan't. المust والcan't هناك قلنا إحنا نقدر نستخدمها في حالة الماضي إذا قلنا must have done. هذا إذا كانت تعبر عن certainty. هنا طلاب، هنا هذا اليونت طبعا أنا أحدد لكم أكيد، أقول لكم هذا يعبر عن necessity، هذا يعبر عن ال obligation وهكذا. هنا يعبر عن ال obligation وال necessity. في حالة الجملة تعبر عن ال obligation وال necessity، في حالة المust إذا كانت تعبر عن ال obligation وال necessity الضرورة، هذه الحالة أنا ما أقدر أستخدمها بالماضي. أوكي، لازم أستخدمها إيش وقت؟ إيش أستخدم بدالها؟ أستخدم ال had to. أوكي، عندنا هنا نجي للحالة المنفية. الحالة المنفية تختلف تماما عن الحالة المثبتة. قلنا بأنه المust أقل إلزام منين؟ من have to. إيش وقت هذه in the affirmative sentences؟ في حالة الجمل المثبتة ال have to أكثر قوة للتعبير عن ال obligation الإلزام، والmust أقل منه. هذه في حالة الإثبات. لكن في حالة النفي الآية تنعكس، يعني المust not هي تكون أكثر إلزاما والهاف تو أقل. الهاف تو طبعا في حالة النفي قلنا إما نقول don't have to or doesn't have to. هسه خلينا نحل نشوف. هنا طبعا طلاب فوق كاتب لنا must not and don't have to are completely different. completely بالكامل مختلفات عن بعض، ماكو وجه تشابه بينهم. You must not do something means it is necessary that you don't do it. لما أقول you must not do something، you must not do something بمعنى it is necessary، من الضرورة that you don't do it، من الضروري إنك ما تسويه.
في حالة اللي قدامها. You don't have to do something بمعنى you don't need to do it. ال don't have بالجهة الثانية لما أقول you don't have to do something means بمعنى you don't need. أنت ما تحتاج إنك تسوي، بس إذا تريد تسوي سوي. يعني مخير، خيرته، أنت ما تحتاج، ماكو يعني احتياج لهذا الشيء إنك تسوي. ولكن إذا تريد أوكي. إذا أقول you must not لا أبدا أبدا أنت ما مسموح لك تسوي نهائيا. الفرق بين must والhave، ال must not وال don't have to إنه ال must not أكثر إلزاما وال don't have to أقل. نشوف إن هنا مثال you must keep this a secret. يجب أن تحتفظ بك سر. You must not tell anyone. إذن you don't have any other choice rather than to shut your mouth. You must not tell anyone يعني أنت ما مسموح لك أنك تخبر أي أحد ثاني. Don't tell anyone. المثال اللي بصفه You don't have to tell Tom what happened. I can't tell him myself. You don't have to tell يعني there is no need to tell him what happened. ماكو ضرورة وداعي أنك تخبره. احتمال أنا أخبره وإذا تريد أنت أوكي. هنا عندنا شنو optional. المثال الثاني I promised I would be on time. I promised I would be on time. I must not be late. I must not be late. إذن I must be on time. بما أنه أنا وعدت أن أكون على الوقت إذن I must not be late. يجب أن ما أتأخر. فبهذه الحالة it is obligatory. في حين الجملة اللي بصفها I don't have to be at the meeting but I think I will go anyway. إذن I'm free either to go or to stay. هنا طلاب you can use have got to instead of have to. طبعا هنا ال got أقدر أستخدمها أغلب الأحيان مع ال have. المعنى نفس الشيء the same, there is no difference. Either to say I have got to work tomorrow or I have to work tomorrow. Both of them are correct. Concerning the exercises راح نحل هنا كذا التمرين ولو هن تمارين كلهن مهمات بهذا اليونت. The first exercise 31.1 complete the sentences using have to, has to or had to. إذن هنا فقط نستخدم ال have كل حالاتها. Number 3 there was a lot of noise from the street dash then the window مطينا we و close. هنا طلاب الجملة بأي زمن there was بما أنه was إذن شنو past. فمنطينا we نقول we had to close the window. الverb مجرد خالي من أي إضافة. 4 Karen can't stay for the whole meeting وعندي she leave. هنا can't stay إذن present أقول she has to leave. She has to leave early. طبعا ننتبه طلاب إذا الجملة مثبتة أو منفية إذا نحتاج إنه ننفيها أو نخليها مثبتة. She has to leave. Okay, number 5 How old dash to drive in your country وعدي you be. هنا بما إنه سؤال لازم أعرف أنا السؤال بيا زمن. هنا أنا ما ذاكرنا لا عندنا فعل يدللنا على الزمن ولا عندنا adverb. فبهذه الحالة أنا أعتمد على المينينج مال السنتنس. إيش دا يقول هو how old كم عمرك يعني كم العمر المسموح إن السوق في بلدك. إذا دا يسأل عن شيء in the present هسه في المضارع العمر قد يعني يصير على مود أنت يسمحوا لك إنك تأخذ لايسنس. فبهذه الحالة شو نقول إحنا how old do you. إحنا عرفنا الجملة في زمن ال present بما أنه present وعندي الفاعل you إذا نشتق do. How old do you have to be الفعل مالتي be. How old do you have to be to drive in your country. Number 6 I don't have much time soon عندي I go. إذن الجملة in the present فحنختار الجملة in the present حنختار I don't have much time. Okay I don't have much time. I have to go soon. هنا الطلاب الجملة لها أكثر من احتمال. ليش؟ لأن أنا
مقرر السفر بالمستقبل، للمستقبل دا أقرر السفر. فأما أقول I have to go or I will have to go، بالجملتين صحيحات، have to go or I will have to go. number 9 آخر نقطة. طبعا هنا كلهن داخلات وكلهن تحلوهن، الحل موجود، يعني الجمل ما بيها شيء، سهلات. let's take number 8. I'm afraid I can't stay long. What time will you go? I'm afraid I can't stay long. هنا أنا دا أسأل عن شيء in the future، مثلا أقول له يعني الوقت شقد لازم إحنا نغادر. What time will you have to go? What time will you have to go? okay. بالنسبة للتمرين اللي بعده، طبعا التمرين هنا نستخدم إما have to or don't have to، هنا إما في حالة المثبتة أو في الحالة المنفية. راح نحل كم نقطة من يمهم. For example number 6 the car park is free you. طبعا هنا الطلاب نعتمد على شنو؟ نعتمد على معنى الجملة، إذا نستخدمها في حالة المثبت الإثبات have to أو في حالة النفي don't have to. مثلا the park is free you dash to park your car there. هنا بما أنه البارك is free ما يحتاج أنه ندفع، إذا حناخذ الفعل pay وحنختار the car park is free you don't، بما عندنا you don't have to pay to park your car there. هنختار number 9 when Patrick starts his new job next month he 50 miles to work every day. هنا طلاب الجملة شنو تتكلم عن الفيوتشر، عن المستقبل. باتريك ما أخذ الوظيفة هسه، next month الشهر القادم حياخذ الوظيفة. بما أن الشهر القادم إيش حنختار إحنا؟ طبعا جملة مثبتة he will have to drive هستخدم will والhave to والفعل drive، الverb drive يسوق. ناخذ لنا مثال آخر أو نقطة أخرى. For example number 2 excuse me a moment a phone call I will not be long. هنا I have to make a phone call، من ضروري إني أسوي شنو؟ phone call. I have to make a phone call I will not be long. التمرين اللي بعده، هنا التمرين لازم نحدد whether the sentence is true or wrong. In some sentences or in some of these sentences must is wrong or unnatural. استخدام المust مو is not acceptable، مو طبيعي، و is not acceptable لازم نحدد احنا. number 3 you must come and see us soon. you must come and see us soon. نحلل الجملة you must come، يعني هنا الجملة عادية ما بيها شيء، ما بيها أي غلط. أقدر أقول you must come and you have to come and see us. both of them are correct. okay. الجملة هنا okay ما بيها غلط. number 4 Tom can't meet us tomorrow he must work. Tom can't meet us tomorrow he where is it he must work. هنا طلاب الاستخدام المust يعني غير صحيح، لازم شو أقول؟ he has to work. it is in speaking. okay. Tom can't meet us tomorrow he has to. هنا يعني عمت in speaking ده تخبره إنه هو لازم يعمل. وأيضا عندنا ال obligation قوي. ليش؟ لأن هنا كاتب Tom can't meet us tomorrow، لا يستطيع. إذن ال obligation إلزام، هنا الإلزام كلش قوي إنه لازم يعمل غدا. فبهذه الحالة أنا إيش أستخدم has to. وليش has؟ لأن عندي he has to work. number 5 I must work late yesterday evening. هنا غلط. ليش؟ لأن عندنا yesterday البارحة والmust نستخدمها بالماضي، نستخدم had to. تصير I had to work late yesterday evening. number 6 I must get up early tomorrow I have a lot to do. I have a lot to do. هنا الجملة صحيحة، أقدر أقول I must get up early or I have to get up early. both of them are correct. number 7
Julia wears glasses. She must wear glasses since she was very young. هنا أنا طلاب الجملة غلط. ليش؟ لأن عندنا since ضمير ظرف adverb نستخدمه فقط في زمن ال present perfect. فقط في زمن ال present perfect استخدم since. فال present perfect ما يستقبل إن المust، لازم استخدم ال has أو ال had حسب السبجكت مالتي. فهنا she must wear glasses شو تصير؟ she has ال has هنا الأولى هذه ال auxiliary verb، وال had to هي ال main verb. she has had to wear glasses. الجملة حتكون she has had to wear glasses. هنا طلاب الجملة حتكون بال present perfect. ليش؟ لأن عندنا since. التمرين اللي بعده complete the sentences use must with must not or don't or doesn't have to. راح ناخذ لنا كم نقطة من يمه. number 4 whatever you do you touch that switch it is very dangerous. طبعا طلاب هذا التمرين مهم راح أحله كله. يتكلمنا عن ال must not وعن ال don't or doesn't have to. احنا قلنا بأنه ال must وال have to المعنى اما يكون متشابه أو إنه تكون ال have to أكثر حدة بالإلزام من must. هذا في حالة ال affirmative sentence الحالة المثبتة. في حالة ال negative sentence النفي لا، الفرق يختلف. لما أنا أريد أجبر شخص إنه يمتنع عن فعل شيء معين، ألزمه إنه يمتنع عن فعل شيء معين، لازم أقول ال must not. إذا أكو مجال بيها وأكو يعني optional اختياري حنستخدم ال don't have to. هذه الحالة number 3 I can sleep late tomorrow morning because go to work. هنا أنا إذا يعبر عن يعني أكو بها مجال إنه مثلا I can sleep late tomorrow أقدر أنام متأخر الوقت يعني متأخر في صباح غد. ليش؟ because I don't have to go to work. أنا مخير يعني إنه أذهب للعمل أو ما أذهب because I don't have to go to work. عكسها number 4 whatever you do you touch that switch. السويتش هنا شنو؟ القابس الكهربائي، النقطة الكهربائية. فتقول whatever you do أي يعني مهما حصل أو فعلت لا تلمس هذا المفتاح. إذا نقول you must not touch. هذا ال obligation أنا دا أجبر إنه ما يسوي هذا الشيء whatever. okay whatever you do you must not touch that switch it is very dangerous. هذا الطلاب نحدد إحنا نستخدم ال must not or don't have to من خلال معنى الجملة. number 5 there is a lift in the building so we climb the stairs. إذا عندنا اختيارين إما climb the stairs أو نصعد بالمصعد. فإذا هنا يقول إنه there is a lift in the building. there is a lift أكو مصعد بالbuilding so we don't have to climb the stairs. we don't have to climb the stairs. number 6 you forget what I told you it is very important. هنا أنا دا أكد أنا علي إنه جدا مهم. إذا شنو you must not forget what I told you. number 7 Sylvia dash get up early but she usually does. هنا هي استيقظت مبكرا مع العلم إنه هي دائما تستيقظ يعني هي مخيرة. يعني اليوم هي ما استيقظت مبكرا مع العلم هي دائما تستيقظ بوقت أبكر. فهنا أنا مخيرة هي. إذا شنو نقول Sylvia doesn't ما أقول don't أقول doesn't لأن عندنا Sylvia doesn't have to get up early but she usually does. يعني ما تحتاج إنه سيلفيا تقعد من النوم مبكرا يعني ما تحتاج إنه تنهض مبكرا مع العلم إنه هي دائما تفعل هذا الشيء. شوية لخبطت بالترجمة. أوكي عندنا number 8 don't make so much noise we wake the children. إذا إحنا لازم نسوي الضوضاء على مود يستيقظون الأطفال. فش نسوي بهذه الحالة don't make so much noise we must not wake the children it is obligatory. we have number 9 number 9 أوكي قلنا هنا I must not eat too much
I'm supposed to be on a diet. And number 10, you be a good player to enjoy a game of tennis. هنا طلاب you be a good player. انت مو من المفترض ما تحتاج انك تكون لاعب محترف على مود انك تلعب كرة تنس تستمتع بكرة التنس. اذا you don't بما ان عندنا you don't have to be a good player. You don't have to be a good player to enjoy a game of tennis.